Good morning. On behalf of the Central Bank, I warmly welcome you to the media conference on Monetary Policy Review, March 2021. As you already know, Monetary Board of the Central Bank decided to maintain standard develop- deposit facility and uh, standard lending facility at their current levels, and you will hear more when you during the presentations. And according to the agenda today, Governor Professor W.D. Lakshman will make a brief on state of the economy, and followed by presentation on monetary policy review by Dr. Chandra Tamasekara, Direct Economic Research, and Sinhala and Tamil translation by Mr. Janaka Idisinghe, Head of Money and Banking, and Dr. Mrs. Sujita Jagajeevan, Deputy Director, Economic Research Department. So then we open the floor to the media. One important request, since we record this session, please speak to the mic. Please wait until you get the microphone. So begin the proceedings. I would invite Governor to make the brief about the state of the economy. Good morning. Interesting to address a press conference like this again. Hope the messages given here will be conveyed and it produces positive results as far as the economy is concerned. As you are aware, as was mentioned by Sujit a little while ago, yesterday's meeting, the Monetary Board reaffirmed its commitment to maintain the current low interest rate environment. The economy is still recovering from the downturn caused by the COVID-19 pandemic. In this situation, the need is first revival, take the economy out of the COVID-19 pandemic condition, and then work towards the growth of the economy, investment promotion. Other conditions are created to promote investment. The main monetary policy instrument for this is a low interest rate regime and also market liquidity for banks. That is being provided, and also requesting the banks to increase their lending for productive activities. In this context, and also given the low inflation environment, the Monetary Board viewed the current policy stance as appropriate. The board also noted two key factors. The first is the need to channel bank credit towards sectors that could generate high growth and sectors that have potential but are still underfunded. Mechanisms to promote this are being examined by the Monetary Board, and action will be taken soon in order to implement some of the decisions we will be making. The second factor to be noted is the uptick in certain market rates, such as the government securities yields,
which is not in line with the monetary policy stance. Although we do not expect a further decline in market interest rates at this time, at this juncture, we certainly do not expect them to increase either in near future. Many of you were present at the special press conference we had at this venue a few days ago to elaborate on the new economic model that the country is following to support the production economy and to enhance non-debt creating foreign exchange earnings. This process is going on. Since that meeting, the central bank has actively facilitated a series of discussions amongst public and private stakeholders in the broad merchandise export sector. Apparel sector, the meeting was held this morning. Tea, rubber, and coconut sectors, their meetings were held a few days ago. Then tourism sector, I think that has to be held. IT sector, we had meeting a few days ago. Gem and jewelry sector, yesterday we had a meeting. And also with stakeholders involved in foreign employment and remittances, as well as direct and portfolio investment promotion. The response that we have received in these meetings of stakeholders has been very promising and also overwhelming in some cases. And the immense potential of these sectors to enhance our foreign exchange earnings has been highlighted by all stakeholders. The impediments and bottlenecks that are holding them back will be addressed on an accelerated basis with the support of the highest echelons of the government. We have already taken direct measures to absorb a part of the real inflows into the official reserve. The intention is to move towards a current account surplus and gradually, of course, and build reserves gradually while reducing the reliance on debt to prop up our reserves, support sustained current account deficits. This will be a gradual process. And while this gathers pace, we will also continue to pursue foreign financing options. As a result of past discussions, we have already seen positive responses from several counterparts. We will keep you updated as these progress. Our message is that Sri Lanka has never defaulted in the past, and there is neither an intention nor a reason to do so in the future as well. This is not an easy period to manage, but we will do what is necessary for the country to stand on its own towards achieving sustained and inclusive growth and prosperity. I'm sure there will be a request coming later on to make a brief single presentation of the same thing. We will see how the time is managed. If necessary, I can give a brief singular presentation myself. So, with those brief comments, giving the opportunity to the Director of Research to make a longer presentation.
of the state of the economy and the policies that are being taken. I thank you again and close my remarks. Thanks. Thank you, Governor. As Governor said, the Central Bank at its Monetary Board meeting that was held yesterday reaffirmed the commitment to continue the current accommodative monetary policy stance. Therefore, the policy rates are maintained unchanged. The standing deposit facility rate at 4.5%, standing lending facility rate at 5.5%, the bank rate at 8.5%, and also the statutory reserve ratio at 2%. Looking at the growth side of the Sri Lankan economy, is expected to make a notable recovery in 2021, supported by policy stimulus and improving business sentiments, and of course, on the back of the contraction of the economy that we would see in 2020. That base effect would also come into effect in 2021. Therefore, we are expecting a growth of around 5.5 to 6% in 2021. And the second slide here shows the COVID vaccine progress, a comparative analysis done there, and looking at this slide, you could see that Sri Lanka has made much progress than several of our regional counterparts. This is from an open source website, ourworldindata.org. And the positive sentiments fueled by the COVID vaccination drive in the country and the impact of growth-promoting policies are expected to support the economic revival over the short to medium term. We are confident about the growth of 5.5 to 6% in 2021. Beyond that, to sustain that growth, we will need more growth-supportive policies to continue. Looking at the external sector performance, we have seen the trade deficit contracting sharply in 2020. The trade deficit contracted by $2 billion to $6 billion in 2020. There was a slowdown in exports, but the reduction in imports in 2020 was higher than the slowdown in exports. And towards the end of the year, towards the second half of 2020, we saw exports also picking up and recording a high level of exports on a monthly basis. And workers' remittances have improved sharply in 2020 as well as in January 2021. In January, we received $675 million as workers' remittances. That's about a 16% growth in workers' remittances. And tourist arrivals have started picking up. Up to now, we have received only 5,000 plus tourist arrivals. But again, towards the end of the year, we are expecting a gradual but steady recovery supported by the local and global vaccination drives. And the external current account deficit, current account balance has improved in 2020. We are expecting a current account deficit of about $1.1 billion in 2020 compared to about $1.8 billion deficit in 2019. The exchange rate has recorded volatility, intermittent volatility, and the central bank has taken several steps to dampen excessive speculation causing such volatility in the foreign exchange market. If you look at some of those measures, we have suspended the licensed banks from purchasing Sri Lanka ISBs from the secondary market and informed licensed banks to refrain from entering into customer forward contracts of foreign exchange and ordered banks to sell 10% of workers' remittances to the central bank under the incentive scheme of paying additional 2 rupees per US dollar converted from workers' remittances. And also, more recently, exporters are required to repatriate export proceeds within 180 days of shipment that was already there and convert 25% of their foreign exchange earnings into rupees
and licensed banks are required to sell to the central bank 50% of export proceeds converted into rupees, that is 12.5% of total foreign exchange earnings. The gross official reserves were estimated at US dollars 4.8 billion at the end of January 2021. And we have provisional estimates for official reserves for end February as well, which is US dollars 4.6 billion. As Governor said, increased non-debt creating foreign exchange inflows are expected, supported by the measures introduced by the government and the central bank, and we are expecting to absorb a large part of those inflows into the official reserve as well. Looking at monetary policy, given subdued levels of inflation and inflation expectations, the central bank has conducted monetary policy with a focus on supporting the economic recovery, and we have taken a series of measures which are summarized here. In 2020, we have reduced policy interest rates by 250 basis points in total, in addition to the 100 basis point reduction in 2019. And the statutory reserve ratio was reduced by 300 basis points in 2020, in addition to the 100 basis point reduction in 2019. And the bank rate has been reduced by 650 basis points during 2020. And in addition, we have taken several measures which are also shown here. At the latest monetary policy review, the Monetary Board has reaffirmed the commitment to continue the current accommodative monetary policy stance. And these measures taken thus far have resulted in a historically low interest rate regime. We see several of the indicative or aggregate interest rates declining to historically low levels, including the average weighted lending rate. Again, the information is also shown in this slide. If you look at the last column of the table, you see that from end 2019 to up to now, we have seen a drastic decline in all market interest rates. However, certain market interest rates, such as yields on government securities, have shown unwarranted volatility recently. And as Governor said, they are not in line with the current monetary policy stance or monetary policy expectations. And reflecting the expansion in domestic credit, the growth of broad money has continued to accelerate. Broad money growth is currently at 23.7%. This is mainly contributed by domestic credit expansion, mainly credit to the public sector. And money market liquidity remains at a very high level. At the moment, excess liquidity is measured at 175.6 billion rupees. However, credit to productive sectors remain subdued, and we believe that it is crucial for further credit flows towards productive sectors to ensure a sustained economic recovery. In January 2021, overall credit expansion was only rupees 25.7 billion. The year-on-year growth of credit expanded to 6.9%, and we expect in 2021, by the end of the year, private sector credit to accelerate to about 14%, which should result in an expansion in private sector credit by about 850 billion. And the second chart shows the growth of sectoral credit up to the end of 2020. And what we have observed is a rise in personal loans and advances. But we have not seen a similar increase in credit going to agriculture and fishing, industry, or services sectors. And going forward, we believe that credit to the private sector will continue to grow, supported by the low interest regime, as well as the several targeted measures that we have taken to support credit flows, particularly to more productive sectors.
Looking at inflation, inflation is projected to remain subdued in 2021. CCPI-based headline inflation is currently at 3.3%. That's for February 2021 compared to 3% in January 2021. There is a marginal acceleration in CCPI-based headline inflation, but still it remains at very low levels. NCPI-based inflation has also decelerated recently. We are yet to see the February NCPI-based inflation figures. Food inflation is subdued compared to the previous year. However, there has been a recent uptick in food inflation, and the government is taking measures to stabilize food prices domestically. Considering all these, the Monetary Board was of the view that the current accommodative monetary policy stance is appropriate, and the board reaffirmed its commitment to continue the current accommodative monetary policy stance and maintain low and stable interest rates in the country. And the board also underscored the need for low lending rates to continue until the economy shows signs of strong and sustained recovery. And the board noted the need for banks to scale up lending to productive sectors of the economy and support domestic production in line with the national policy direction. Thank you very much. Subdued ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 වසර වෙනුවෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය දෙවන වතාවට සිදු කිරීම සඳහා ඊයේ දිනේ රැස් වුණා. ඒදී තීරණය කරනු ලැබුවා දැනට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යෑමේ මහා බැංකුවේ කැපවීම නැවතත් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික තැන්පතු පොලි අනුපාතිකය 4.5% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 5.5% ලෙසත් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට මෙම තීරණය ලබා දීම සඳහා සලකා බලන ලැබූ කාරණා කිහිපයක් පවතිනවා. අප විශ්වාස කරනවා 2021 වසර ශ්‍රී ලංකාවේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ වර්ධනය ඉතා හොඳ අගයකට ලක් වේ කියලා 5.5% 6% අතර අගයක වාර්තා කරගනී කියලා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍යය සහ මහා බැංකුව හඳුන්වා දීපු විවිධාකාර ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා සහ ආර්ථිකයේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ගවල ධනාත්මක ප්‍රතිලාභ 2021 වසරේදී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී කියලා. ඒ වගේම COVID-19 වසංගතය බැහැර කිරීම සඳහා එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලක් ඉතා හොඳින් සිදු කරමින් පවතිනවා. මෙතුළින්ොත් ධනාත්මක අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ආර්ථිකයට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්නට. විදේශ අංශයේ සලකා බැලුවොත් ඔබ දන්නවා 2020 අපට බෙහෙවින් ආනයන අඩු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණු වසරක් බවට පත් වුණා. අපනයන ආදායම අඩුවත් ආනයන ආදායම වැඩිවීමේ ආනයන වියදම වැඩිපුර අඩුවීම හේතුවෙන් අපේ අතර වෙළඳ හිගය රුපියල් ඩොලර් බිලියන 2කින් අඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම විදේශ ප්‍රේෂණයන්ගේ ඉතා ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් 2020 අගභාගයේ සිට මේ දක්වා වාර්තා වුණා. ඒ වගේම කොවිඩ් වැක්සින් අයිනකරණය ජාත්‍යන්තරවත් දේශීයවත් වර්ධනය වීම තුළින් අපි විශ්වාස කරනවා සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමත් නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙයි කියලා. ඒ අනුව විදේශාංශයේ වර්ධනයන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් පවතිනවා. විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ යම් අවස්ථාවලදී උච්චාවචනයන්ට ලක්වීමට දක්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම සමපේක්ෂණ චේතනාව හේතුවෙන්. ඒ හේතුවෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට සිදු වුණා ප්‍රතිපත්තිමය සහ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ලබාගෙන හඳුන්වා දීමට. ඒ අනුව ස්වරිත බැඳුම් කරවල
ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ්‍ය බැංකුව ආයෝජනය කිරීම නවත්වීම, ඒ වගේම රට තුළට ලැබෙන විදේශ ප්‍රේෂණයන්ගෙන් යම් කොටසක් රුපියල් බවට පත් කිරීම සහ මහ බැංකුවට ලබා දීම, අපනයන ආදායමේ යම් කොටසක් මහ බැංකුවට ලබා දීම, රුපියල් බවට පත් කිරීම වැනි නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ලබා ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ වගේම අනාගතයේදී විශේෂයෙන්ම ණය නොවන විදේශ මුදල් ගලායම් තුලින් අප විශ්වාස කරනවා විදේශාන්තයේ ශක්තිමත් වීමකට ලක් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම රජය සහ මහ බැංකුව ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2020 වසරේ සිට මේ දක්වා ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වා ගැනීම සඳහා විවිධාකාර වූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගනු ලැබුවා. ඒ අනුව 2020 දී අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 2.5කින් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයේ 3කින් අඩු කිරීමට ලක් කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව ඉලක්කගත ප්‍රතිපත්තීන් හඳුන්වා දෙමින් ණය ප්‍රසාරණයක් ආර්ථික වර්ධනයට ඍජුව බලපාන ආකාරයේ කටයුතු කිරීමක් මහා බැංකුව සිදු කරනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2019 ඉහළ අවස්ථාවක තිබුණු පොලි අනුපාතික, විශේෂයෙන්ම ණය පොලි අනුපාතික ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස අපිට මේ වන විට පහතට දමා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව බොහෝ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික දැන් පවතින්නේ මේ ඉතිහාසයේ අවම පොලි අනුපාතික ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් අපි මෑත කාලයේදී දක්නට ලැබුණා යම් කිසි ආකාරයේ ඉතා කුඩා වැඩිවීමක් යම් පොලි අනුපාතිකවල. එය කිසිසේත්ම මහ බැංකුව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ අපේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණයත් සහ අපේක්ෂාවත් එක්ක ගමන් කරනවායි කියලා. ඒ අනුව අපි විශ්වාස කරන්නේ තවදුරටත් මේ අඩු පොලි අනුපාතික අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමටයි. මුදල් සංසරණයට ඉතා ප්‍රමාණවත් මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොලේ තිබෙනවා. ඒ අනුව පුළුල් මුදල් සැපයීම 23.7ක අගයක් තමයි ජනවාරි මාසයේ ගනු ලැබේ. ඒ වගේම රුපියල් වෙළඳපොළ තුල රුපියල් ද්‍රව්‍යශීලතාවයේ මුදල් සැපයීම බිලියන 175ක් වැනි ඉහළ අගයකයි පවතින්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ ඉහළ අගයක පවතින ද්‍රව්‍යශීලතාවය ණය ලෙස ආර්ථික වර්ධනය ඍජුව ලබා දෙන අංශ කෙරෙහි තවදුරටත් ගලා යෑමේ අවශ්‍යතාවය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැඩිව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මොකද අපිට ජනවාරි මාසයේදී උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 25.7ක පමණ පෞද්ගලික අංශයට ණය ප්‍රසාරණයක් පමණයි දක්නට ලැබුණේ. අපි විශ්වාස කරනවා ආර්ථිකයේ විශේෂයෙන්ම වාණිජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය විසින් ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනේදී ආර්ථික වර්ධනයට ඍජුවම දායක වන අංශ හඳුනාගෙන ඒ අංශ වලට පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන ණය ප්‍රසාරණය මීට වඩා වැඩි විය යුතුයි කියලා. අනාගතයේදී අපි විශ්වාස කරනවා දැනට පවතින අඩු පොලි අනුපාතිකයත් හඳුන්වා දීමට නියමිත සුළු මධ්‍යම ව්‍යවසායකයන් ප්‍රධාන ඉලක්ක කරගත්තු ණය වැඩසටහනත් අපේ ප්‍රතිපත්තිමය ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න ලබා දෙන ප්‍රතිපත්තිමය සහයෝගයත් හේතුවෙන් 2021 දී රුපියල් බිලියන 850ක පමණ පෞද්ගලික අංශයට ණය ප්‍රසාරණයක් සිදු වේවි කියලා. මේ කෙසේ වෙතත් අපි උද්දමනය අපි අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ 2021 වසරේදී වැඩිවීමකට ලක් වෙයි කියලා. ඒ අනුව 2021 වසරේදී අඩු උද්දමනය අපි අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවි. මෑත කාලේදී යම් කිසි ආකාරයේ ආහාරමය උද්දමනය යම් වැඩිවීමක් පැවතුණත් ඒ සඳහා රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ගණමින් පවතිනවා. අපි කෙටි කාලයේ සහ මැද කාලයේදී අපේ උද්දමන අපේක්ෂාව වෙන 4.6ත් අතර පරතරයක උද්දමනය පවත්වාගෙන මෙන්න අපිට හැකියාව ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය තුළදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නැවතත් තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමේ තම කැපවීම ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම
මේ අඩු ණය පොලි අනුපාතික තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව මහා බැංකුව අවධාරණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම වාණිජ බැංකු ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනේදී ආර්ථික වර්ධනයට ඍජුවම දායක වන අංශවලට ණය පහසුකම් ලබා දීම වැඩි කර යුතු බව අවධාරණයෙන් කියා සිටිනු ලැබුවා. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள தளர்த்தப்பட்ட நாணய நிலைப்பாட்டினை தொடர்ந்தும் பேணி வருவதில் அதன் கடப்பாட்டினை மீள உறுதி செய்துள்ளது. அந்த வகையிலே அனைத்து கொள்கை வட்டி வீதங்களும் மாற்றமின்றி அதே மட்டத்தில் காணப்படும் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியினை நோக்கும் பொழுது 2021ஆம் ஆண்டில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மீட்சியொன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே 5.5% முதல் 6% அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. கோவிட்-19 தடுப்பூசியை வழங்குவதில் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் விரைவான நடவடிக்கைகளின் காரணமாக இந்த மீட்சியானது உறுதியாக இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையின் செயற்பாட்டினை பொறுத்தவரையிலே வெளிநாட்டுத்துறையின் செயற்பாட்டினை நாணய சபையானதும் மத்திய வங்கியும் மிக உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகின்றது. சென்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கு மீதியினை பொறுத்தவரையிலே வர்த்தக மீதியில் காணப்பட்ட ஒரு சாதகமான நிலைமையினை பிரதிபலித்து இவ்வாண்டிலே 2020ஆம் ஆண்டிலே ஒரு தாழ்ந்த நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறையான ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 1.1 பில்லியன் பெறுமதியான பற்றாக்குறை ஒன்றினை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சென்மதி நிலுவையினை நோக்கமாக இருந்தால் ஒரு தற்காலிகமான தளம்பல் நிலை இடைக்கிடையிலே காணப்படுகின்றது. இந்த தேவையற்ற தளம்பலினை பூர்த்தி செய்வதற்காக அல்லது தடைப்படுத்துவதற்காக மத்திய வங்கியானது தொடர்ந்தும் பல கொள்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றி வந்துள்ளது. அதில் முக்கியமான 4 கொள்கை வழிமுறைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இந்த தேவையற்ற தலைமையினை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் கடன்களை உருவாக்காத அளவிலே வெளிநாட்டு செலாவணி உட்பாய்ச்சல்களை அதிகரிப்பதற்காகவும் பல்வேறு கொள்கை வழிமுறைகள் தற்பொழுது மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல தாழ்ந்த பணவீக்க மட்டம் மற்றும் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் போன்றவற்றினை கருத்தில் கொண்டு மத்திய வங்கியானது தொடர்ந்தும் தாழ்ந்த ஒரு தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்தி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மீட்சிக்கும் ஆதரவளிப்பதற்கு தொடர்ந்தும் அதனது தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கையினை பின்பற்றி வருகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே இதுவரையிலே 250 அடிப்படை புள்ளிகளினால் கொள்கை வட்டி வீதங்கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மேலதிகமாக பல்வேறு கொள்கை தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை தொடர்பான வழிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளன. இந்த தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறைக்கு பதிலிருத்தும் வகையிலே சந்தை வட்டி வீதங்கள், கடன் வழங்கல் வீதம் மற்றும் வைப்பு வீதங்கள் அடிப்படையான அனைத்து சந்தை வீதங்களும் ஒரு தொடர்ச்சியான குறைவினை பதிவு செய்து வரலாற்றிலேயே தாழ்ந்த மட்டத்திலே தற்பொழுது காணப்படுகின்றன. இருந்த பொழுதிலும் சில சந்தை வட்டி வீதங்களில், உதாரணமாக அரச பிணையங்கள் விளைவுகள் போன்ற வட்டி வீதங்களில் சில தளம்பல்கள் அண்மை காலத்தில் காணப்படுகின்றது. இது மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை எதிர்பார்ப்புக்கு முரணானதாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே தொடர்ந்தும் தாழ்ந்த மட்டத்தில் சந்தை வீதங்கள் இருக்கும் என மத்திய வங்கியானது எதிர்பார்க்கின்றது. அதிகமான உள்நாட்டு கொடுக்கணை பிரதிபலித்து விரிந்த பண நிரம்பலானது M2B அடிப்படையிலான விரிந்த பண நிரம்பலானது ஒரு தொடர்ச்சியான அதிகரிப்பினை பதிவு செய்து வருகின்றது. அதேபோல தனியார் துறைக்கான கொடுக்கணை நோக்கமாக இருந்தால் அண்மை காலத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியான மீட்சி ஒன்று அவதானிக்கப்பட்ட பொழுதிலும் உற்பத்தி திறன் வாய்ந்த துறைகள் மீதான கடன் வழங்கல் இன்னமும் மந்தமான அளவிலேயே அதிகரித்திருப்பதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த தாழ்ந்த வட்டி வீத நிலைமை மற்றும் சிறிய நடுத்தர தொழில் முயற்சிகளுக்கான முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட கடன்களுக்கான இலக்குகள், அதே போன்று அதிகரித்து வருகின்ற முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை போன்றவற்றின் அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலங்களில் தனியார் துறைக்கான உற்பத்தி திறன் வாய்ந்த கொடுக்கடன்கள் அதிகரிக்கப்படும் என மத்திய வங்கி எதிர்பார்க்கின்றது.
அதேபோல பணவீக்க நிலை தொடர்பான எறிவுக்கூறுகளை நோக்குவமாக இருந்தால் பணவீக்கமானது 2021ஆம் ஆண்டில் தொடர்ந்தும் தாழ்ந்த மட்டத்தில் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இடக்கிடையிலே சில உணவு பணவீக்கத்தில் தளம்பல்கள் காணப்படக்கூடும் எனிலும் ஒட்டுமொத்த அடிப்படையிலே 2021ஆம் ஆண்டிலே பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலே நாணய சபையின் நாணய கொள்கை தீர்மானத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் நாணய சபையானது அதன் தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கையினை தொடர்ந்து செல்வதற்கான அதன் கடமைப்பாட்டினை மீள உறுதி செய்துள்ளது. அதேபோல தாழ்ந்த கொடுகடன் வட்டங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியானது உறுதியான மீட்சி நிலையினை அடையும் மட்டும் தொடர்ச்சியாக பேணப்படுவதன் தேவை என்றையும் நாணய சபை அவதானித்துள்ளது. அந்த வகையிலே நாணய சபையானது வர்த்தக வங்கிகள் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி திறன் வாய்ந்த தொழில்துறைகளுக்கு கடன்களை வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றது. நன்றி. How do you plan to mitigate yield pressure on yields on government securities? Yield pressure on government securities, how do you plan to mitigate such pressure? We have already maintained the rates at a particular level through directions issued prior to auctions. We will continue with that, and hope that things will continue as in the past. Should we hopefully impose the guided yields to 91 and 100 today from next week? We work as things demand, but the guided yields would be the continued policy. Am I right? What's your projection for first quarter growth of this year? This year's first quarter growth? It's about 3 to 3.5%. But GDP ratio for last year? We will do that when the GDP figures are released by 15th of March. The Department of Census and Statistics should release the GDP figures. And I think from the government side also, the fiscal figures are available only up to November 2020. Micah then. Just asking about the debt. Thank you. And effectively, the debt numbers in terms of external liabilities, that's what you probably be trying to clarify. From March to December 2021, external debt numbers in terms of obligations are concerned, we have about 3.55 billion to settle. And this has already taken into consideration of ISB maturity due in July 1 billion and all other bilateral and multilateral obligations that we have. But at the very beginning of the year, we had about 4.15. That means to say we have already settled about 550 million to 600 million of external debt obligations. So this does not include what you simply see in terms of domestically owned foreign currency obligations. In fact, with domestically owned foreign currency obligation,
that's about another 2.5 billion. So you basically sitting about 6.7, 6.8 total obligation for the financial year. But generally, all domestically all numbers are generally rolled over during the financial year. If I may add to what SPD said, 4.1 billion was the external foreign currency debt obligations that we initially estimated, but since then we have this new survey on ISP holdings of domestic entities and foreign entities. So according to that, even from the July maturity, domestic entities are holding about more than 300 million of ISPs. So that is essentially a domestic liability, although it's in foreign currency. Governor, when is the next debt repayment for 2020? When is the next debt repayment for 2020? In fact, debt repayment is continuous, even during the month of March and throughout the financial year, at different intervals, you have debt repayment cycles. But what you are basically trying to kind of interpret is, if you look at a big maturities, foreign debt obligations wise, next big ticket debt obligation is due on 27th of July. That is the ISP maturity of USD 1 billion. Can you tell me how much money has been printed so far during this year? It's, I think this was explained at the last press conference also. Money printing is not a technical term that as a central bank we use. If you can tell us what exactly you want to know from us, then we can let you know. Governor, can you please expand a little bit about these lending targets and if there's any sort of timeline for rolling them out, and what, as you have had a discussion with a range of sectors, whether there are priority sectors that you're focusing on, what do you think would be the most productive way of using these lending targets? And also, secondly, the IMF recently approved increasing their facility, and I think under that Sri Lanka is also eligible for some funding. Number one is how much funding, and is the central bank considering it as a backup option, please? Thank you. If I may start with the second question, the IMF quota review is not complete yet, and the IMF will let us know what the impact would be. In 2009, a similar adjustment has happened, and at that time, Sri Lanka's reserve has increased by about $500 million US. So we still don't have any further information on this review yet. Hopefully by the next time I we'll can be able to address the first part of the question. There were, as I told you, there were series of meetings with real sector groups. And also we have laid down certain conditions pertaining to what proportion of export earnings and remittances and things like that to be converted or purchased by the central bank to add to our reserves. Exactly how much we have so far achieved, the percentages which were brought into the reserves can be, of course, obtained, but how much altogether these measures have achieved so far is not very clear. But there are promising signs of these actions improving the earning capacity, earning of the country, foreign earnings of the country. And as a result, there will be also increasing amounts getting added to the reserve as time goes on. Almost every week, a certain amount is being added to the reserve as the pattern over the last 1 month or so is concerned.
We did not sell anything last month. Purchases would have been around, have you a rough number? Yeah, we bought about 28 million of worker remittances, 10% sold to the central bank, and also about another 10 million of, no, 8 million of export proceeds. Actually, the export proceeds, it might take a month or another week or so, because the banks need to, it's not only selling proceeds to the central bank, but also banks are now required to do a reconciliation of what went out and how what money came into Sri Lanka on account of the export of goods, and also that relates to what consignments like, and then only they will do the conversion and then sell the 50% of that 25%. No. Individually, each an exporter's performance will be monitored through the banks, because eventually this need to be facilitated through a bank, because the exporter can send the money through a vessel or whatever, but the cash flow has to take place through a bank. Then at that point, the bank is going to collect all the information. Now, exporters have been requested to provide the banks with necessary details so that they can keep a track of what's happening. And going forward, we expect at least 125 million per month to come in, and about 1.2 billion of money being added to the reserves as a result of conversion of 25% and selling of 50% of that to the central bank. What is your gain projection for reserves in Sri Lanka 2021, 2021, what is your reserves projection? Usually we do not project reserves like that. ගවන බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් වල ලබාගෙන ඇති ණය කලින් පියවීමේදී මේ වෙනකොට අධිභාරයක් අය කරනවා. පසුගිය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වුණා මේ අධිභාරය ඉවත් කරන බවට. මේ වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට ක්‍රියාමාර්ගයක් මහා බැංකුව විසින් අරගෙන තියෙනවාද? Fernando? ආපු යෝජනාව අපි දැන් මේ වෙනකොට ඒ ගැන සලකා බලගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අපි අධ්‍යයනයක් කරගෙන යනවා බැංකුව වල ඔක්කොම ෆීස් චාර්ජස් ඒවා සම්බන්ධ කමිෂන් සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙදී ඔය කියපු කරුණත් ඒ කියන්නේ කලින් ලෝන් එක සෙටල් කරනකොට චාර්ජ් කරන එක ගැනත් බලලා අපි ඒ ස්ටඩි එක අවසන් වුණාට පස්සේ බැංකුවට යම්කිසි මොනවා හරි තීරණ ටිකක් ගන්න තියෙනවා. එතෙන්දී ඔකත් ඔය කටයුත්තත් බලන්න තමයි දැන් තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ අය කරන අධිභාරය නිශ්චිත ප්‍රමාණයක්ද නැත්නම් සමාගමෙන් සමාගමට වෙනස් වෙනවද බැංකුවේ? ඒක වෙනස් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම එතන වෙන්නේ දැන් බැංකුවේ ණයක් දුන්නම ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකකට තමයි ඒ ණය දෙන්නේ. දීලා ඒ මුදල ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජනයක් ඇත්තට. මොකද ඒකෙන් ලැබෙන ඉන්කම් එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ ඩිපොසිටර්ස්ලාට ගෙවන අනිත් වියදම් කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඒ කරපු ආයෝජනය ටිකක් කලින් සෙටල් කරනකොට එතනින් එහාට ඒක ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔපචුනිටි කොස්ට් කියන එක වෙනුවෙන් තමයි ওই charge එක තියෙන්නේ. නමුත් අනිත් පැත්තට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් එයාට කලින් සල්ලි ලැබුණොත් තව තැනක ඒක ආයෝජනය කරන්නත් පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අපිට ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් නිසා අපි දැන් මේ ස්ටඩි එක කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඔක්කොම fees and charges මේ වෙලේ බලලා ওই කරුණත් අධ්‍යයනය කරලා යම්කිසි තීරණයක් ගන්නවා. මට හිතෙනවා මේ වෙනකොටත් මම කතා කරලා තියෙනවා බැංකු ආයතනය කියන SLBA කියන අපේ ඇසෝසියේෂන් එකටත් යම්කිසි ධනාත්මක රෙස්පොන්ස් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. හරියටම කරන තීරණය මොකක්ද කියලා මේ ස්ටඩි එක වුණාට පස්සේ ටික කාලෙකින් දැනගන්න පුළුවන්. Are there any plans to extend the moratorium? Yeah, that is also currently under consideration. Already we have received few requests from certain sectors, and also there was a budget proposal also relating to the tourism industry and the transport sector. I think, as I mentioned last time also, we have already requested, and the proposal has already been submitted to the monetary board also, and a decision
is we will receive a decision very soon, and once that happens, it is of course a favorable decision. What we are trying to do is not to overburden the customers with several payments, but in the same time we have to understand now the economy, the activity has started, certain businesses are being revived, so we can't give a total moratorium also, because banks also have to get their income if they are to continue with their payments of deposit interest. So looking at that and not to cause an undue burden to the customer, the borrowers, we have structured it in such a way, and we have also got the positive response from the banks and also from the Finance Houses Association. They have been very cordial in helping us to develop this structure. Very soon that will be released, and we will have an announcement also on that. දෙදස් 21 වර්ෂයේ බැංකු ණය ප්‍රසාරණයේ ඉලක්කයක් සඳහන් කරා බිලියන 850ක් කියලා. එතකොට ඒක මොන මොන අංශවලටද විශේෂයෙන් ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කරන්න විශේෂ අංශවලට මේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංකු ණය ප්‍රසාරණය ගැන පෞද්ගලික අංශයට දෙන ණය ප්‍රසාරණය ගැන පුරකථන කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි අංශ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. රුපියල් බිලියන 850ක් ඒ කියන්නේ 14%ක වගේ වර්ධන පෞද්ගලික අංශයට දෙන ණය වර්ධනයක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. නමුත් මේ අවුරුද්දේදී ඊට අමතරව මේ රුපියල් බිලියන 850ක අපේක්ෂිත අගය ඇතුලේ අපි මම හිතන්නේ ගිය පාර මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේදී මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරා බැංකු සමග කටයුතු කරන්න ශුද්‍ර කුඩා සහ මධ්‍ය පරිපාලන කර්මාන්ත අංශයට දෙන ණයත් 20%කින් වගේ ප්‍රමාණයක් 20%ක වර්ධනයක් දක්වන්න බැංකු දිරිමත් කරන්න. ඒ ගැන අපි බැංකු අංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැනටම සාකච්ඡාවට දෙකක් විතර අවසන් කරලා තියෙනවා. බැංකු අංශයේ අපිත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා ඒ සඳහා. ඉදිරි කාලයේදී මම හිතන්නේ සතියක් දෙකක් ඇතුළත ඒ ගැන අදාළ රෙගුලාසි නිකුත් You can use these words supply and demand in various ways to explain all kinds of different things. But maybe the underlying economic conditions have certain limitations, and as a result, the demand for credit might be restricted. Then also the banks might have reservations about giving loans to certain sectors and customers. So this has to be, some definite answers have to be given after a careful study, I suppose, which has not yet been completed. රජය විසින් ලබා දුන් ලීසින් පහසුකම තවදුරටත් ලබා දෙන්න සූදානමක් තියනවද මේ ලීසින් සම්බන්ධයෙන් ලබා දුන්නු සහනය? ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ඒ ගැන තමයි කතා කරේ. අපිට දැන් මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා. ඒ වගේම අපි රජයේ මිනිස්ටර් එකත් එක්කත් කතා කරලා තියෙනවා. දැනට ඒක අපේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙත් ඊට පස්සේ බැංකු සමග තියෙන ඒ බැංකු ඇසෝසියේෂන් එකයි ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි ඇසෝසියේෂන් එකත් සාකච්ඡා කරලා දැන් ක්‍රමවේදයක් මේ වෙනකොට සකස් කරලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපේ අභ්‍යන්තර ඒකට අනුමැතිය ලැබුණාට පස්සේ අපි ඒ සර්කියුලර්ස් දැන් ඉෂු කරන්න ලෑස්ති වෙලායි තියෙන්නේ. බොහොම නුදුරු අනාගතයේදී මේක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්න කැමතියි අපිට කලින් සැරවල වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම පමා කිරීමක් කරන්න ටිකක් අපහසුතාවයක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා බැංකුවල ඩිපොසිට් ගෙවන්නට පොඩි ගෙවන්න ඕනේ මාසිකව නොවරදවාම. ඒ සඳහා ආදායමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අනිත් පැත්තට දැන් මේ වෙනකොට ආර්ථික කටයුතු යම් අයුරින් පටන් අරගෙන
අපි කටයුතු කරගෙන යනවා ඒ ණය ගත්තු අයත්. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන් දෙකම බලලා යම් කිසි සුළු ගෙවීමක් කරන්න පටන් ගන්න වෙනවා. නමුත් අර තියෙන ණය ගෙවීමයි අර පහුගිය කාලේ පහු කරපු නිසා ඇති වෙන ණයට අලුතෙන් ගෙවන්න වෙන ඒ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක දෙකම එකට ඇවිල්ලා ණයබර වැඩි නොවන විදිහට ඒක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙනවා. පොඩි අඩු වාරිකයකින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මාස 6කින් සාමාන්‍ය ණය වාරික වලට ගිහිල්ලා ඒ ණය වාරික ටික තමාගේ සාමාන්‍ය ණය වාරික ටික අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ අවසානයේ ගොඩක් වෙලාට ඒක තව අවුරුද්දකට අවුරුදු දෙකමාරකට පස්සේ වෙන දෙයක්. එතනදී ආයේ ඉතුරු ණය කොටස ගෙවන්න. දැන් මේ නෝට අපි දකිනවා වාහන මේ නෝට ලීසින් තියෙන වාහන මේ සීස් කරනවා. ඒකයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහත්තේ. ඒ කියන්නේ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන්න බෑ නේද? ඒක සීස් කරන්න බෑනේ මේ තත්ත්වය තුල. ඒක සම්බන්ධයෙන් උත් දැනට නම් අපි කියලා තියෙන්නේ පහුගිය කාලේ එක කරන්න එපා කියන එකයි. අපි පොඩ්ඩක් ඒක ෆයිනෑන්ස් හවුසස් ඇසෝසියේෂන් එකට කතා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම දැන් සීස් කරපු වාහන සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි විදිහක මොකක්ද ගන්න තීරණේ? දැන් දැන් ඕන්ට දැන් සීස් කරපු වාහනේ නැවත දඩ මුදල් ගෙවන්න වෙනවද? මොකද වෙන්නේ එතකොට? ඒක ගැන මහ බැංකුව වශයෙන් අපිට ප්‍රකාශයක් මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ. නමුත් අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ෆයිනෑන්ස් ඇසෝසියේෂන් එකට කතා කරලා දැනුවත් කිරීමක් තමයි කරන්න පුළුවන්. මේ වාහන ආනයනය කිරීම දැන් වසරකට ආසන්න කාලයක් නවත්තලානේ තියෙන්නේ. දැන් පහුගිය දවස්වල එයාලා කතා කරලා කිව්වා දැන් ඒ ආශ්‍රිතව රැකියා කරන ලක්ෂ 4ක විතර රැකියා අවදානමක් තියෙනවා කියලා. ඔබතුමන්ලා ළඟදී වාහන ආනයනයට අවසර දෙනවද සුළු වාහන නැත්නම් තවත් ටිකක් නැත්නම් ඊළඟ බජට් එක වෙනකම් කල් යනවද? එහෙම මොන හරි තීරණයක් තියෙනවද? ඔය ප්‍රශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් දීම මහ බැංකුවට විතරක් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මහ බැංකුවේ ඉන්න මහ බැංකුවේ හැටියට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙන අදහස් අනුව වාහන ගෙන්වීම පිළිබඳවත් වෙනත් ආනයන පිළිබඳවත් ඇති කරලා තිබෙන යම් නියාමන නීති රීති රෙගුලාසිකරණ නීති රීති සීමාකරණ නීති රීති තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා විදේශීය විනිමය කළමනාකරණය පැත්තෙන්. ඒ අදහස අපි නිතරම ආණ්ඩුවට ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. අපේ අවසාන තීරණ ගන්නේ ඒ පිළිබඳ කමිටුවකින් මහ බැංකුවේ නියෝජනයක් ඒ කමිටුව තිබෙනවා. නමුත් ඒක උදෙක් නියෝජනයක් පමණයි. සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය කඩාවැටීමේදී ඒ රැකියාවල නිරත අයට විවිධ සහන ලැබුණා. නමුත් මේ ආශ්‍රිතව කිසිදු අයකට කිසිදු එහෙම විශේෂ සහනයක් ලැබිලා නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ පොඩි චෝදනාවක් එල්ල කරනවා. සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. Yeah, we have basically it's for monetary policy purposes we use a semi-structural model that was developed some time ago. We are revisiting this model because the broad assumptions that we had for the model have changed by now. So we are revisiting the model, and right now already we have made some changes. And there are some changes that we can do in the short term, but you will have to wait and see how the economic the economy will evolve and how policies will evolve, and incorporate those into the model in future. But as for potential output, we used to review potential output annually. So with and obviously, I mean, these are difficult times. I don't think we can take into consideration what happened in 2020 into our potential output calculations. But so we will be looking at other avenues to review the potential output when the annual GDP figures also
are released in the next few weeks. On interest rates, usually, yes, there is an assumption that we use, but again, because of the restrictions that we have, I don't think we can solely depend on that assumption and the link with the global interest rates. And so, if you look at the domestic interest rates and the foreign currency interest rates, there is a disparity there already. And so obviously, I mean, for modeling purposes, the modeling, the current modeling methodology does not help us to address, to explain what's going on in the economy at the moment. රුපියල රැක ගැනීම වෙනුවෙන් මහ බැංකුව පසුගිය කාලයේදී තීන්දුව తీරන ගණනාත්මක ගණන් ලැබුවා. නමුත් මෙතරම් තීන්දුව తీරන අරගෙන තිබියදී වැඩි වශයෙන් පීඩනයක් එල්ලවන ආකාරයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඊයේ වෙනකොටත් සෙලින් රේට් එක රුපියල් 198 ඉක්මවලා ගිහිලා තිබ්බා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? සහ මහ බැංකුව ප්‍රකාශයටපත් කරන විනිමය අනුපාත සටහන සහ පුද්ගලික බැංකු සහ රාජ්‍ය බැංකු විසින් නිකුත් කරන සටහන අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙනවා. මේක ගැන මොකද්ද අදහස්? මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මුලින්ම මහ බැංකුව ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ ඇත්තටම බැංකු අතර සිදුවෙන අනුපාතය. ඒ කියන්නේ බැංකුවක් තව බැංකුවක් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මිලදී ගන්න සහ විකුණන අනුපාතය තමයි අපි numbers තොරතුරු අරගෙන අපි අපේ මහ බැංකුවේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ අතරේ බැංකුවක් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට මොනවා කීයටද විකුණන්නේ සහ ඒගොල්ලන්ගේ ගන්න කීයද කියන එක බැංකුවෙන් බැංකුවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. අනිත් එක අපි නිකුත් කරන එකත් ඒ බැංකුව වලින් ගත්ත තොරතුරු වල සාමාන්‍යයක් තමයි අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් එතන දකින්න පුළුවන් වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි විදින අනුපාතයට ආපු ප්‍රෙෂර් එක. ඇත්තටම මම හිතන්නේ පහුගිය මාසේ බැලුවොත් පෙබරවාරි මාසේ බැලුවොත් මහ බැංකුවෙන් කිසිම ආකාරයකින් විදේශීය විනිමය වෙළඳපොලේ විනිමය විකිණීමක් සිදු වුණේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට මම හිතන්නේ මහ බැංකුව ගත්ත මේ තීන්දුව නිසා විනිමය අනුපාතයේ යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් අපි දැක්ක ඇත්තටම. සමහර වෙලාවට කොටස් වෙළඳපොලේ ඉන්න ආයෝජකයෝ සල්ලි රැගෙන යන්න ලෑස්ති වුණොත් එහෙම නැත්නම් වෙන ආයතනයක් තමන්ගේ ලාභාංශ වෙන්න පුළුවන්. යම් යම් දවස්වල යම් යම් උච්චාර්ජනයන් වෙන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ වගේ උච්චාර්ජනයන් වෙන්න පුළුවන්. දැන් පෙරේදා උදාහරණයක් විදිහට විනිමය අනුපාතයට යම් කිසි බලපෑමක් වුණාට ඊයේ ඒක 750කින් විතර ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණා. මේක හැමතිස්සෙම අපිට විනිමය අනුපාතය කියන එක එකම අනුපාතයක දකින්නත් අමාරුයි. ඒත් එක්කම මේක ඉහළ යන්නත් පුළුවන් පහළ යන්නත් පුළුවන්. ඉල්ලුම සහ සැපයීමේ තියෙන තත්ත්වයන් අනුව. ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ විදිහට විනිමය අනුපාතය මේ යම්කිසි නිශ්චිත අගයක තියෙන්න බෑ. ඇයි එහෙමනම් මහ බැංකුවමනේ කිව්වේ 185කට ධන මේ අතිප්‍රමාණය කරගන්න අපේක්ෂා කරනවා කියලා නිවේදනයකුත් දාලා අර දෙසැම්බර් මාසේ පිරිහෙනකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවනේ අගයක් ප්‍රකාශ කරේ. අපි දකින විදිහට ඉල්ලුම සැපයීම අනුව තීරණය වෙනවා නම් මෙහෙම අගයක් ප්‍රකාශ කරන්න අපහසුයි අපි දන්න විදිහට. එතකොට විශාල වශයෙන් අධි ප්‍රමාණය හෝ අව ප්‍රමාණය වෙනකොට තමයි මහ බැංකුව මැදිහත්වල එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ස්ටේබල් කරන්නේ. ඉතින් මහ බැංකුව මෙහෙම 185යි කියලා අගයක් ප්‍රකාශ කළා. දැන් ඔබතුමා කියනවා මේ ඉල්ලුම සැපයීම අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ශාම් අපේ මට මතක විදිහට අපේ ප්‍රෙස් රිලීස් එක තාම තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ. 185යි කියලා නෙමෙයි කිව්වේ 105 මට්ටමේ ඒ අවට ඒක 190 වෙන්න පුළුවන් 180 වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච විනිමය අනුපාතිකය සහ පහුගිය විනිමය අනුපාතිකයන්ගේ හැසිරීම අනුව තමයි මහ බැංකුව ඒ වෙලාවේ කිව්වේ desired level එක අපි කැමති අපි පැවතිය යුතු කියලා හිතන මට්ටම තමයි around 185. 185 කියලා නෙමෙයි කිව්වේ 185 මට්ටමේ. ඒක ඉහළ පහළ වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ වගේම අධිපතිතුමා මම අහන්න කැමති අර මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අර මහජනතාවත් දැනුවත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ පිළිතුරෙන් අර රුපියල් ට්‍රිලියනයක මුදලක් අර වවුනියාවේ තරුණයෙකුගේ account එකකට ලැබිලා අපි දන්නා එච්චර මුදල්
ලංකාවේ පුජ්‍යලයන්ට එහෙම ලැබෙන්න පුළුවන්ද කියලා පිටරටවලින්. නමුත් මේ පිළිතුරෙන් මහජනතාව දැනුවත් වෙයි කියලා හිතන නිසා ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ. එහෙම ලැබිලා ඊට පස්සේ මේ පුජ්‍යලයව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ජේල කෙනෙක් පවා සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා යාව පැහැරගෙන යන්නේ මුදල් ලබා ගන්න. පස්සේ පළවුණු මේ පුවත්පත් ලිපිවල තිබුණා මේ මුදල් ඇත්තටම ලැබිලා ඒ account එකට මහ බැංකුවට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඇහුවාම කියලා තියෙනවා ලැබුණු ක්‍රමය හෙළිදරව් කරන්නේ නැත්නම් මේක දෙන්න බෑ කියලා. ඒතර යාට මේ මුදල් ලැබුණු ක්‍රමය හරියට කියාගන්න බැරි නිසා ඒක දෙන්න නැතුව මහ බැංකුව රඳවාගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පත්තරවල පළවුණු තොරතුරු වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති එහෙම මේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් එහෙම ලැබෙනවද මේ තනි පුජ්‍යලයන්ට මේ ලැබිලා මෙහෙම මහ බැංකුව රඳවාගෙන තියාගෙන ඉන්නවද? මොකද මේ මිනිස්සුත් අපෙන් අහනවා මෙහෙම ලැබෙනවද මේ මහ බැංකුව එහෙම රඳවගෙන තියාගෙන ඉන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් ඔය පත්‍රයේ සඳහන් වෙච්ච කතන්දරය සමාන කතන්දර වැඩි අහන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් පහුගිය කාලය ඇතුළත මගේ හරහම ගිහිල්ලා තියෙනවා ලියවිලි 20ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මහා විශාල හිතා ගන්න බැරි තරම් විශාල මුදල් ප්‍රමාණ පුද්ගලයෙකුට ආවයි කියලා යම් විදිය ලියවිලිත් අරගෙන. අවිල්ලා අමාර අය තර්ක කරනවා මේක බැංකුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. බැංකුවට චෝදනා කරනවා. සමහර අය චෝදනා කරනවා මහ බැංකුව මේවා ලබා ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ වගේ යම් කිසි මොන හේතු නිසා මොන පදනමකින් කරන වැඩද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ යම් කිසි රැකට් එකක් මේකේ තියෙනවා. නැත්තම් ඔච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් මගේ හරහා ගියේ 20ක් විතර කියලා කිව්වා. ඊට වැඩියත් මේ අනිකුත් නිලධාරීන් හරහා යන ඒවා ඊට වැඩිය තියෙනවා ගොඩක්. මගේ මට්ටමට එන්නේ නැතුව. මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් කරන්න අපේ යම්කිසි දෙපාර්තමේන්තුවකට පුළුවන්කම ලැබෙයි. විදේශීය විනිමය මම ඒක අර ඒ පැහැදිලි කිරීමත් එක්කම කියන්නේ එහෙම මුදල් ලැබෙනවා කියලා ඒ පුජ්‍යලයන්ට ලැබෙන ඊමේල් එකක් හරි වංචාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අය අත්‍තරම විශ්වාස කරනවා මගේ ගිණුමට මෙච්චර විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබුණා කියලා. ඒතර ඒ අය වෙනත් අයට කිව්වහම තමයි යාවත් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා අර සල්ලි ලබා ගන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම මුදලක් ලැබිලා නැද්ද? ඒ ගැන තමයි පැහැදිලි කරගන්න. අපිට දැන් මේ වෙනකොට ජනවාරි මාසයේ අවසානයේ දක්වා වෙන බැංකු පද්ධතියේ වත්කම් වගකීම් සම්බන්ධ ඩේටා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි නම් දැක්කේ නෑ ට්‍රිලියනයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා එහෙම වත්කම් වගකීම් පැත්ත. ඉතින් මං හිතනවා ට්‍රිලියන කීයකින් වැඩි වෙන්න ඕනද මට? එහෙම කතා ආපු විදිහට ඇත්තටම ඉතින් අපි මෙච්චර කතා කරන්නත් අවශ්‍ය නෑ. එහෙමනම් ඒ කියන විදිහට අපිට සල්ලි එනවා නම් දැන් මෙහෙමයි. ඔය කතා කොහොමද දැන් මහ බැංකුව ගැන ඔය කියන්නේ අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් යුනිට් එක ගැන. දැන් කොයි වෙලාවකවත් බැංකුවකට සල්ලි ආවම මහ බැංකුව සල්ලි රඳවා ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. සල්ලි බැංකුවට ආවම බැංකුව මිලියනයට වඩා වැඩියෙන් එන හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක්ම කෑෂ් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ට්‍රාන්සැක්ෂන් හරි අපිට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ. ඊට අමතරව ඊට වඩා පොඩි මුදල් හරි වැඩි ගාණක් හරි තව අර සස්පිෂස් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් දැනුම් දෙනවා. නමුත් එතනදී කියන එකම රූල් එක තමයි ඒ දැනුම් දීම ගැන කස්ටමර් කොහොමද දැනුවත් කරන්න බෑ. අර ටිපින් කියන එක කරන්න බෑ. මොකද එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය හරියට කරන්න බෑ නිසා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේත් නෑ ඊට එහාට වෙන්න ඕන ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න බෑ කියන එකත්. ඉතින් මහ බැංකුවෙන් මුදල් රඳවා ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් පරීක්ෂා කරලා ඒකදී යම්කිසි වැරදි දෙයක් දැනුනොත් උසාවියේ මේ පොලිසි මාර්ගයෙන් ෆ්‍රීසිං ඕඩර්ස් ගන්න ඒක වෙන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් සිදු වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඔය කියන තත්ත්වය මේ වෙනකන් අපි කවුරුත් දැනුවත්ුත් නැහැ. එහෙම දෙයක් වෙච්ච බවක් අපිට පේන්නෙත් නැහැ. ට්‍රිලියනයක් එහෙම ආවා කියලා. ඔබගේ දැනගැනීම පිණිස මම කියන්නම් මගේ ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේ නම මේ වගේ මුදල් ලැබුණා කියලා. මේක මට ලබා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකා බැංකුව තමයි මේක රඳවගෙන ඉන්නේ. උතන හොරු ඉන්නවා. බැන. ඒක තමයි අධිපතිතුමා දැන් අපිට තේරෙනවා මෙහෙම පුජ්‍යලෙකුගේ account එකකට මෙහෙම ලැබෙන්න බෑ කියලා. නමුත් මිනිස් මේ මෙතුමියත් hina වුණාට සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඔක දන්නේ නැහැ නේද? ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ඔබතුමා ළඟට ඇවිල්ලා කියපු දේම ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා. ඒතර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ওই වගේ විද්‍යුත්
මාර්ගයෙන් පණිවිඩ ලැබුණා මේ අය හිතනවා අපිට මෙහෙම මුදල් ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ තොරතුර ඔබට පුළුවන් නම් මිනිසුන්ට දැනෙන විදියට මිනිසුන්ට දකින්න පුළුවන් විදියට පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න පත්‍රේ. සමහරවිට ඒකෙන් විශාල ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඇත්තටම සර් මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රෙස් රිලීස් වලත් අපි කියලා තියෙනවා මෙහෙම පණිවිඩ එනවා ඕගොල්ලන්ගේ විස්තර ඉල්ලනවා ඒවා දෙන්න එපා ඒවා පෞද්ගලික තොරතුරු ඒවෙන් ඊට වැඩිය හානි වෙනවා මේවා එහෙම සත්‍ය දේවල් නෙමෙයි මේ කියලා අපි තව අයට මෙහෙම විශාල මුදලක් ලැබෙන්නේ කියලා ඒක ගන්න පොඩි ගාණක් දාන්න කියලා. අපි දැන් ඩොලර් ගාණක් දාන එක අන්තිමේදී ඒකත් නෑ අරකට නෑ. ඒ වගේම මම කියනවා පිරමිඩ් ස්කීම්ස් ගැන අපි 2004 ඉඳන්ම ලියලා පස්සේ නීතිය ඇවිල්ලා තීන්දුවක් ආවේ අවුරුදු 15කට පස්සේ 2015 පවරපු නඩුවට අනුරාධපුරේ නඩුවේ තීන්දුව ආවේ 2020 මේ අන්තිමට තමයි තීන්දුව ආවේ. අවුරුදු 15කට පස්සේ තමයි පිරමිඩ් චෝදනා නීතියෙන් ඔප්පු වුණේ. හැබැයි ඔබතුමාලා ගිය මාසෙත් දැන්වීම් දාලා නිරන්තරයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුති කරනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට. හැබැයි මේ නඩුවෙන් ඔප්පු වෙලා මේ පිරමිඩ් චෝදනා නීතියෙන් තිබුණට මේ උසාවියකින් ජජ්මන්ට් එකක් ආවේ මේක ඔප්පු වෙලා පළවෙනි වතාවට. හැබැයි ඒ තීන්දුව ගැන අඩුම ගානේ වාක්‍යයක්වත් සඳහන් වෙලා තිබුණේ නැහැ ගිය මාසේ දාපු ඇඩ් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඕන තරම් නීති තියෙනවා. නමුත් ඒක උසාවියෙන් ඔප්පු වෙලා වරදකරුව කරලා තිබුණා අනුරාධපුර නඩුවේදී. ඉතින් ඒක දැනුවත් කරනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. අඩුම ගානේ දැන්නේ මේ වාක්‍යයක්වත් තිබුණේ නැහැ එහෙම ජජ්මන්ට් එකක් ලැබුණා කියලා. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක දාපු ඇඩ් එකේ. ඉතින් ඒවත් දාන්න නම් වටිනවා මම හිතන්නේ. අපි ඒක ඊළඟ සැරේ ගැන ශාමර මොලදී ආපු ප්‍රශ්නෙට මේ විවිධ ක්‍රමවලින් අධිපතිතුමා කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය අපිට මාසෙකට එකක් දෙකක් ප්‍රමාණයක් එනවා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් පිටරටින් මෙහෙට ගේනවා කියන එක. ඒකට ඒක සාමාන්‍ය අපි ප්‍රමාණිකූල ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය තමයි මුදල් එවනකොට SWIFT කියන ක්‍රමවේදය හරහා සංනිවේදන ක්‍රමවේදය හරහා මුදල් ලංකාවට ගෙනීම. ලෝකේ ඕන තැනකට අපි මුදල් යවන්නේ ඒ ක්‍රමවේදයෙන් සහ ලංකාවට මුදල් ගෙන ක්‍රමවේදයත් SWIFT යන ක්‍රමවේදය මගින් තමයි ගේන්නේ. ඒකට හුඟක් ගේන ක්‍රමවේදේ හරහා නොවන ක්‍රමවේද තමයි ওই බැංකු වලට ගිහින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙච්චර මුදලක් මිලියන 300ක් යුරෝ මිලියන 300ක් ඒ වගේ විශාල මුදලක් එනවා කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රමවේද වලට මම හිතන්නේ අනිකුත් වාණිජ්‍ය බැංකුත් කැමැත්තක් සහ එහෙම ක්‍රමවේදයකට මේ මුදල් ගෙනීමටත් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් දැනට අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේද තමයි SWIFT ක්‍රමවේදයෙන් ගෙනීම. QR කෝඩ් වල ප්‍රගතියත් ඔබතුමා මේ සමගම පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල හැමතැනම මේක ප්‍රචලිත කරනවා මේ වැඩසටහන් තිබුණ එක බැංකුවකින්. දැන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් QR කෝඩ් ගිහිල්ලා තියෙනවද මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙනවද? සාමාන්‍ය පසුගිය අවුරුදු 30ක කාලය ගත්තාම අවුරුදු 30ටම අපේ පොස්ට් මැෂින්ස් අපි මාකට් එකේ තියෙන්නේ 85000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. අවුරුදු 30ක ගත්තාම. ඒ කියන්නේ මර්චන්ට්ස්ලා වශයෙන් ගත්තාම ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට QR කෝඩ් එක අපි මේ ප්‍රගතිය අපි ගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසෙ ඉඳලා තමයි මේ ක්‍රමවේදය ආරම්භ කරේ අර කොළඹට QR කියන එක මගින්. එතකොට මේ මාස 4ට කාලය තුල 1,90,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මර්චන්ට්ස්ලා දැනට ඉන්නවා. එතකොට මේක අකණ්ඩව දිගටම බැංකු ඔක්කොම බැංකු සහ බැංකු නොවන ආයතන එකතු වෙලා කරගෙන යනවා. ඉතින් විශාල ප්‍රගතියක් තියෙනවා. අර පොස්ට් මැෂින් සහ සම්බන්ධව ගත්තාම ඊට වඩා වැඩි වේගයකින් මේක මාස 4ක් කාලය තුල විශාල වේගයෙන් දිනු වෙලා තියෙනවා. ට්‍රාන්සැක්ෂන් අතරිනුත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. QR කෝඩ් ගොඩක් ගන්නවා. හැබැයි අර ගනුදෙනු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන QR කෝඩ් එක අරන් එහෙම තියෙනවා. හැබැයි QR කෝඩ් මගින් ගනුදෙනු වීම තාම අවමයි කියලා කියනවා. ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගත්තාම ඒක මම හිතන්නේ අවුරුද්ද දෙකක් කාලයක් යනවා. මොකද එකක් තමයි දැනුවත් වීම තමයි හැම පැත්තෙම තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් මර්චන්ට්ස්ලා පැත්තෙන් ගත්තත් QR කෝඩ් එකකට මර්චන්ට් කෙනෙක් ගෙන්න ගැනීමත් සෑහෙන අමාරු කාර්යයක්. මේක දැනුවත් භාවය කරන්න ඕනේ. ඇයි මේකෙන් තියෙන වාසි මොනවද කියන එක. ඊනත් මර්චන්ට් ඒ QR කෝඩ් එක දුන්නාම කස්ටමර් මේක භාවිතා කරන්නත් අපි මේ කට්ටිය අපි දැනුවත් කරන්න ඕන කස්ටමර්ස්ලාත් මේ ඇයි මේ QR කෝඩ් එක අපි භාවිතා කරන්නේ මුදල් භාවිතා නොකරන්නේ ඇයි මුදල් භාවිතයේ තියෙන දුර්වලතා මොනවාද මේකේ තියෙන පහසුව මොකක්ද කියන එක අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ පාරිභෝගිකයන්. එතකොට ඒ සඳහා බැංකු මගින් දැන් කමියුනිටි එකක් පත් කරලා තියෙනවා QR කෝඩ් කමියුනිටි එක. ඒකෙන් මම හිතන්නේ ඒක කරගෙන යනවා. කොහොමටත් ඔබ කිව්ව කතාව හරි. ඒ කියන්නේ QR කෝඩ් එක තියෙනවා භාවිතා කරන්න. ඉතින් මහජනතාව
දැනුවත් කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔව් ස්තුතියි. No more questions. Let me conclude the session. Thank you for your participation. Thank you. Governor, can you tell me what's happening to the swaps from China? අපේ විශ්වාසය ඒ නුදුරු අනාගතයේදී සම්පූර්ණ වෙයි කියලා. නමුත් හරියට දිනයක් කියන්න බෑ. එහෙම කමිට්මන්ට් එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ.